Carlos Contreras, sigue la W. Estamos de vuelta, aquí sigue la W. Vamos con la invitada que nos trae Carlos, una historia de película, literalmente, pero antes, atentos señores, porque llega Vanessa. Tercera clave del día para llevarse el Galaxy Z Fold 3, Vanessa. La clave es, ¿cuál es el material de la bisagra de los nuevos Galaxy Z Fold 3? Respuesta, aluminio de alta resistencia. Una vez más, ¿cuál es el material de la bisagra de los nuevos Galaxy Z Fold 3? Respuesta, aluminio de alta resistencia. Listo. ¿Anotó Paola? Mm. ¿Andrea anotó? Sí, 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 ya noté. ¿Mauricio anotó? Mauricio no anotó. Aluminio de alta Sí, sí, resistencia. anotó. Ah, Bueno, bueno, listo. Perfecto. ahí ya no. Entonces, nos vamos con la Tonya Myers. Ella es su invitada, Carlos. ¿Por qué? Juan Pablo, porque es viernes de una noticia inspiradora, porque la verdad es que de historia, perdón, porque la historia de la Tonya Myers es impresionante. A los 12 años, se la resumo muy brevemente. A los 12 años fue arrestada por defender a su madre de un señor que la estaba abusando en su casa. ¿Y por qué? Porque el señor llama a la policía y le cuenta su versión y la policía ni siquiera la escucha a ella, se la lleva arrestada. A ella le dicen o acepta cargos o pelea su juicio solita. Ella dice, a 12 años obviamente va a decir, quiero irme a mi casa, voy a aceptar cargos, pero no sabía el peso que eso conllevaba y le persiguió toda su vida. Años después, otra condena injusta y decide que esta vez sí va a pelear por el caso, estudió derecho en la cárcel y a los 9 meses se defendió ella y salió de la cárcel. ¿Cómo ¿Estudió Derecho 9 meses? Estudió alguna de las leyes. No, yo pensé que se había graduado como abogada estando en la cárcel. En 9 meses, pues eso sí. Sí. Bueno, hay en la historia que salió, obviamente citan otras fuentes que consultaron y las fuentes dicen que es una mujer brillante, tiene su propia ONG que se llama Above All Odds, por encima de todos los pronósticos, y que ayuda a personas que están en la cárcel o que han salido de la cárcel para segundas oportunidades. Entonces, Juan Pablo, si quieres saludamos a nuestra invitada y la primera pregunta es esa, en el titular. Como una película estudió las leyes en estos 9 meses y salió, se defendió y salió de la cárcel. ¿Cómo fue ese momento en que ella decide, sabe qué? No, voy a defenderme yo sola, voy a estudiarlo, la ley y voy a salir por mi cuenta. Latonya Myers, thank you very much for being with us on W Radio. Welcome. Thank you so much for inviting me on this show. I really appreciate all the great work that y'all do in amplifying important stories like this. Well, the first question is just about your story. We want to understand in what moment you decide to start studying law and defend yourself to try to get out of jail. Well, I want to say thank you for that question. I remember, sitting in the cell and on my knees praying to God, asking him to put people in my life that was going to push me towards where I need to go and not pull me away. So many negative stigmas is attached to individuals that's currently or firmly incarcerated. And I knew that in order for me to really be able to have the best defense, I need to understand what was going on within those courtrooms. What was those laws? What was those elements of crime that they had to prove? So in doing that, I went to the law library and I started looking up case laws that were similar to mine. I started looking at Supreme Court overrulings and showing that this was just outrightly unconstitutional. And I started sending that to my attorney and preparing the defense that was needed in order to liberate myself, but ultimately amplify the voices of so many others so that we can, reverse these racist and injustice laws and really correct them in a way where it's rehabilitating people, helping people, and allowing people to bring healing and support back to their community. So that's where it ultimately started. On my knees, crying to God, asking Him for a way to show who I was as an individual outside of who I was being depicted of in court. Bueno, pues nos explica la Tonya que literalmente fue de rodillas, llorando, en su celda, pidiéndole a Dios que le ayudara a salir adelante y a entender qué era lo que tenía que hacer para poder salir de ahí y ayudar a otros.
Y fue ahí cuando ella tuvo esa iluminación, que lo que tenía que hacer era trabajar en su propio bien, en su propia defensa. ¿Y cómo lograrlo? Pues entendiendo qué era lo que pasaba en esas salas, en esos salones donde los jueces pues tomaban decisiones, donde los abogados planteaban argumentos y que ella tenía que entender para poder preparar su propia defensa. Empezó a mirar casos similares al suyo y empezó entonces a descubrir ciertas similitudes. Así que preparó la defensa para salir ella en libertad y desde ese momento se ha dedicado a amplificar esto, amplificar la voz para mostrar cómo por decisiones que pueden ser racistas, por elementos que pueden ser juzgados como injustos, terminan personas como ella en la cárcel. Pero fue así, de rodillas, pidiéndole a Dios, que ella encontró ese camino de ponerse a estudiar para poder salir de la cárcel y ahora tenderle la mano a otras personas que viven una situación similar. Juan Pablo, precisamente en este proceso de preparación, alguien le enseñó, alguien le ayudó y estos 9 meses en los que ella aprendió el derecho le sirvieron para defenderse sola o tuvo la asesoría de abogados. Was there a teacher for you? Or you just learned all this by yourself? And when the time came to show what you learned, you were accompanied by a lawyer or were you all alone? Well, thank you. I believe it was finding my passion through my pain. I really believe that it was something that God had already, destined for my life to try to unweave this inhumane system that entangles so many individuals. So I just had the aptitude when I started looking at my case and I started comparing it to what the laws was on the books. It just almost struck me like lightning that this was wrong, that this wasn't right, that, who I was and what was accused of me was not at all what I could do or potentially bring forth in my community in a positive way. So what happened was while I was incarcerated, the district attorney of my city was actually being indicted. And there was a district attorney race. And we learned that we elect our elected officials, individuals that in Philadelphia that serve time, still have a right to vote. But no one was asking us. No one was holding our elected officials accountable the way that they was holding us accountable in these prisons and cells. I watched mothers, have babies in prison toilets that was held on cash bail just because they simply couldn't afford to purchase their freedom or because they was violated for probation or parole and because they didn't have adequate housing or adequate employment. So I really started to look at how could we hold them accountable and started studying the laws that govern our officials the same way that they study the laws that govern us and hold them accountable in that way. And from there, I began advocating and working to liberate those women and individuals that I was incarcerated with. And I spoke on a panel with the chief public defender of Philadelphia, who was the first Black female public defender of Philadelphia's history. And I said, we got to bring integrity, discernment, and compassion back into our courtrooms. And she actually allowed me to have, she actually created a position for me within the Public Defenders Association of Philadelphia, which is the largest law firm, free law firm in Pennsylvania. And from there, I was able to utilize my experience, my expertise going through the system, but also I was able to work alongside the same attorneys and stand in front of the same judges that once condemned me, but to show a more humane approach to really govern our communities that's just looking for support and hope. And that position allowed me to also speak in front of our legislative body to advocate for probation and parole reform and talk about the irreversible effects
and the collateral damages that is imposed on so many that either are still incarcerated or that's formerly incarcerated that's just trying to put their best foot forth, but unfortunately still tied and shackled to the pain and the mistakes of their past. I'm sorry, I'm a little nervous, but No, no problem, don't worry. Bueno, lo que nos dice es que, pues, a ver, ella encontró la paciencia a través de su dolor, Paola. Entonces, cuando ella empezó a mirar su propio caso, empezó a mirar lo que ve en los libros, estando ella en prisión, pues empezó a darse cuenta de cuál era la realidad en donde a una mujer como ella y a tantas otras, pues terminaban llevándolas a prisión y condenándolas utilizando unas normas que luego ni siquiera se aplicaban sobre los mismos operadores de justicia. No había nadie, dice ella, que estuviera llevando a rendir cuentas a los miembros del gobierno, a los miembros de un aparato judicial. No había forma de que se les estuviera obligando a rendir cuentas. Y entonces, pues, ¿cuál es la realidad? Nos dice ella, pues, como ella, hay muchas personas que sencillamente no pueden comprar su libertad porque no podían pagar una defensa que pudiera darse cuenta de esos elementos. Cuando ella descubre que efectivamente a esos oficiales que injustamente la pueden condenar se les debe y se les puede exigir que rindan cuentas, pues empieza ella a descubrir cuál es el camino. Y así encuentra no solamente ella su libertad, sino que toma la decisión de convertirse ella en una vocera de la búsqueda de esa libertad, pidiendo y buscando que mujeres y otros individuos que están en la cárcel pues puedan tener acceso a una defensa. Fue así como ella terminó dando con la que se convertiría en la primera defensora pública gratuita, negra, mujer, con quien ella empezó a laborar, le dio un espacio en su oficina que se convierte en la primera firma gratuita en Pensilvania para atender este tipo de casos, y allá empieza a acumular experiencia y cosas de la vida. Termina trabajando al lado de los mismos abogados y jueces que alguna vez en el pasado la condenaron y que sin duda le dejaron unos efectos irreversibles y colaterales a su vida. Juan Pablo, una última pregunta que ya nos estamos quedando sin tiempo. Ella a los 12 años, como relaté al principio, tuvo una condena injusta y otra vez tuvo 2 condenas injustas. Y ella dijo en la anterior respuesta que es un sistema inhumano, el sistema carcelario y el sistema penal. Ella, después de todo lo que ha pasado en su vida, ¿cree en la justicia o quiere cambiar la justicia de Estados Unidos? After all that you have lived, Latonia, do you believe in justice? Or do you think that the justice system in the U.S., in Pennsylvania, is not working? Well, thank you for that beautiful that question, and thank you for allowing me again to be on the show. I believe that this system are broken. These systems are broken, and it's purposely made that way to further incarcerate and enslave Black and brown and impoverished communities, not only in Philadelphia but across this actual this nation and this earth and this globe. I feel as though that people are profiting off the pain and the misery of individuals that don't have the support needed, that don't understand that these laws that said that's meant to help us and rehabilitate us is actually breaking down the virtual and the God-given talent that can be inputted in this world to bring healing. I feel as though that individuals like me and stories that I read across this nation and internationally, we have so much God-given talent that we can put forth. I feel as though that we give more than we receive in rehabilitation, that we offer more support to our communities when we come home and become leaders than we're even offered when we walk out of those jails and prisons. They are meant for us to fail. And my goal is to continue to speak truth to power, to stand in solidarity with individuals across this nation, across the globe, to really amplify and show that we are leaders, that we have what it needs to bring healing and compassion and to drive forward a greater justice system that's right now perpetuating slavery. Right now is breaking down and stealing people's lives, stealing people's and breaking people's spirit.
as well as it's just diminishing individuals' dreams. And that's not what this system is supposed to do, right? It's supposed to be able to correct, and people are supposed to be able to repent and move forward with their lives and allow their mistakes to be a lesson to the younger generation so they won't make those mistakes. But, you know, as we see with so many cases that's unfortunately too common across this globe, that if we band together and get the support that we need, we can be successful. We can bring healing. We can bring solutions. And, you know, as the founder of an organization called Above All Odds, I hope to stand in solidarity with individuals with any platform that I have to help those individuals get off of probation, put their best foot forward. I had a conversation with Van Jones yesterday in regards to a young lady in a story that I read that Mr. Carlos sent. And we have to stand together as a mankind and make sure. So I just want to, you know, let every individual know and give them the hope not to give up, to inspire them to speak up, talk to their state representatives, and let them know what the collateral consequences of these laws and these sentences that they're putting on us that's not allowing us to propel or catapult to the success we need. Bueno, pues nos dice que para ella el sistema judicial está dañado y que de hecho está construido de esa forma. Por lo menos en el estado donde ella vive, en los Estados Unidos, para seguir señalando a la población afro como la responsable de los males. Y entonces se aprovechan de que las personas afro no pueden tener mayor apoyo, y entonces como individuos terminamos siendo más lo que damos que lo que recibimos. De hecho, nos cuenta en qué empieza ella a trabajar ahora, y es precisamente tratar de conseguir que haya mayor apoyo a quienes han pasado por una situación como esta, que una vez se salga de la cárcel haya oportunidades, se generen liderazgos, y soñar por lo menos con un sistema de justicia que sea mucho más justo y que no esté perpetuando, dice ella, la esclavitud. Porque un sistema de justicia que en principio debería corregir, buscar el arrepentimiento y permitir que la gente luego vuelva a retomar la vida, no se está dando, eso no está ocurriendo. Por eso nos habla de su organización Above All Odds, que busca precisamente generar esa solidaridad, ayudar a aquellas personas que han pasado por una situación como esta, para que, uno, puedan salir, puedan disfrutar de la libertad bajo fianza, y que esa libertad no se convierta también en un inconveniente para poder acceder a otras oportunidades. Pero esencialmente hay un mensaje, y es no rendirse. Latonya, thank you very much for your time and for being with us on our show. Thank you so much. I had court this morning, and I'm on my way to a graduation ceremony for someone that actually got off probation and parole. So I just want people to know that we can and we will overcome and rise above all odds. And if anybody want to reach out to me, they can find me at Latanya Myers, Why Not Prosper. Latanya Myers, Why Not Prosper. Thank you, Latonya. Bye bye. Se va a una graduación en este momento. Algunos de los jóvenes que salen que logró ayudar. Exactamente. Increíble. Ya volvemos. Sigue la W.